يعطيكم العافية جميعا ومرحبا بجميع مشاهدينا. في البداية كل عام وأنتم بخير، ونتمنى أن الجميع قد حصل على قسط من الراحة وأعياد ميلاد مجيدة، وإن شاء الله تكون هالسنة الجديدة خير وسنة خير وسنة إنجاز للجميع وسنة سعادة. في البداية سأرحب ببهاء وجمان كالعادة، وأشكرهم على الانضمام إلينا في هذه الحلقة. واليوم رح نتحدث عن موضوع من المواضيع كتير الممتعة والهامة في حياة الشباب والشابات العرب في أمريكا الشمالية. في البداية كيف حالكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ هي الفصل الثاني من الجامعة قرب يبدأ، تعرف جماعة نضرب الموضوع. Oh yeah, Baha, it's your first year. Okay. Oh yay. طب يلا، شعور حلو الواحد. Yeah, عم بتخلص السمسترز. Trust me. هلا second year, third year حيمروا كتير بسرعة. It's not a great feeling. Nice. جمان, أنت second year ولا third? أنا fourth year. Oh, fourth. So, you still have one semester left. Last semester, yes. Oh, okay. Congratulations. يلا مبروك سلفا, good luck. Thank you. MCAT, or you're not going, or masters, or just job hunting after that? So it's gonna be a mix of both. Nice. MCAT, research lab, but not for masters, because masters you'd have to do like a full 2 years. I see. تمام. طب يلا بالتوفيق يا جماعة، يلا بنفوت بالموضوع. طبعا اليوم نحن الموضوع اللي حنتحدث عنه هو الصور النمطية للشباب العربي أو عن العرب، وكل كيف هالموضوع هذا بيشكل تحديات، يعني مثل ما بنعرف بالميديا بالإعلام وبالأفلام وبالصور النمطية بشكل عام موجودة عند الأشخاص، يعني عند الناس بنورث أمريكا عن العرب بشكل عام، والصورة النمطية عن الإنسان العربي، وشو الأمور اللي هن بيتصوروها. يعني بالبداية بتشكل كثير أحيانا تحديات يعني للأشخاص، يعني خاصة لأشخاص مثلكم يعني بسن الشباب. يعني شو فيكم تحكوا لي مثلا عن التجارب هي؟ إذا بدك تبلشي جمان أو بهاء، يعني أول ما تعرفتوا على حدا مثلا بالمدرسة وعرفوا أنتم عرب، يعني إنه أنتم بتتحدثوا اللغة العربية، جايين من المنطقة العربية، شو أول شيء ممكن سألوكم يا غريب دايما بتنسألوا عنه؟ فيكم تشاركونا شوية تجارب عن الموضوع هذا؟ اوكي. صراحة ما في personally ما حسيت انه في كتير ناس انه they feel confident enough انه يسألوا، بالذات انه انا محجبة، so انه بحسوا اذا بيسألوني might be offensive or something. but once people get to know you, then they feel comfortable to ask. ففي اللي بيزعلني في كتير misconceptions على العرب و specifically like Muslim Arabs. yeah, those misconceptions اللي like you have to tell them about وتحكي لهم انه ده انه احنا ناس طبيعيين، صح انه we believe different stuff بس we're normal. yeah بس no one ما بيكون عندهم confidence يسألوك straightforward. تمام. بس بالميدل ايست بالعكس، بالميدل ايست بيقعدوا لما يعرفوا انه you're Canadian دغري بيقعدوا يسألوا عن كندا and life, and it might be a complete stranger و they feel confident enough to drill you about your life. بحس فهمت عليك. رح بس هعلق على كم شغله. يعني جزء منها بتوقع هو يمكن الكنديان نايسنس برأيي، ويخافوا انه to offend you in any way، فهن ما يعني بيكون ياخذوا المبادره، يعني the initiative ويسالوا. بس ذكرتي نقطه انا بتستوقفني عاده مع كثير، انه اصلا كثير من الاشخاص خارج الوطن العربي، يمكن بامريكا الشماليه او باوروبا، بيفكروا انه كل العرب هن المسلمين. هذا يعني انا personally من الاصدقاء اللي عندي هون العرب اللي غير المسلمين بينزعجوا جدا من الامور اللي بتزعجهم جدا لما بيتعرفوا على شخص و they automatically assume انه هالشخص اوكي انت بتحكي عربي، انت اكيد لازم تكون مسلم او كذا. هذا الشيء يعني من الامور، ما بعرف اذا الاشخاص انتم بتجربتكم
العالم تعرف عادة مثلا إنه العرب هن فيهم أديان مختلفة، أعراق مختلفة، شو Honestly, صراحة sometimes it slips حتى like our minds. Not me personally, بس بعرف إنه في ناس عندي بالجامعة مسلمين بيكونوا بيعرفوا عرب تانيين، مرات بنسوا إنه like هدول عرب Christians مش عرب مسلمين، مع إنه they're friends, you know, like it's something that slips the mind. So we can't really blame Westerners بالذات شو اسمه لما for يجي not knowing the رمضان. difference. لما يجي رمضان وكل اللي في يعني العرب اللي في المدرسة كثير منهم بصوموا لأنه كثير منهم مسلمين. فبتذكر مرة إنه كان في عندنا بنت حكت لنا عن إشي صار معها في رمضان، إنه ناس مش مسلمين، ناس كنديين، استغربوا منها ليه مش صايمة مع إنها مسيحية. فيعني شافوا إنه واحدة عربية فيعني ربطوها إنه هي أكيد مسلمة لازم تكون صايمة هلا اللي عم تاكل. interesting. تمام. ما هي من الامور اللي انا لاحظتها يعني وبسمع عنها كثير. تمام. فحتى يمكن موضوع اللغه العربيه وموضوع الدين دائما العالم بتفكر فيه لانه العربي هي البيبليكال لانجويج يعني للقران ولا كذا، فنوعا ما في يعني شوي بهالموضوع هذا. تمام. بها انت برايك بشكل عام، يعني ما اخذنا رايك صار عندك شيء تجارب تشاركها، شو برايك موضوع يعني الستيريوتايبس، كان في تشالنجز يعني شو بالهاي سكول او بالجامعه او بحياتك الاجتماعيه بشكل عام؟ يعني بحس إنه مرات يعني يعني أنت سميتها Canadian niceness. بالنسبة لي بحس إنه يعني it's benevolent racism، إنه يعني هم معتبرين إنه يعني عيب تسأل، ولكن هو لسه عنده رأي، هو رأيه ممكن يكون سيء ولكن مش راضي يسأل عنه، هو راضي إنه يكون رأيه عني سيء بدون ما يسألني. فبحس إنه يعني هذا شيء مش niceness، just ignorance. وبرضه بتذكر إنه No, go that's where on. you're wrong. لأنه it is Canadian niceness، لأنه مش إنه رأيه عنك أنت specifically as a person هو he thinks you're a bad person because of some idea he has, but he has an idea about, for example, Arabs that may be negative. بدك to like يروح عند أي واحد عربي ويسأله هالسؤال. Like let's be honest، أنت ما عندك مشكلة فيها، بس إذا حدا إجالي و they're like سألوني like a very offensive question و I don't know this person, I would hit them. وقتها انت عندك مشكله في انه هذا السؤال ينسال، ولكن ما بدي انه الناس أنا personal yeah، بس like it depends. You can't just go up to any person بس لأنه they look Arab. يعني حتى تخيل طلع مش عربي اوكي ما وتسأله you can't، بس سؤال لما تتعرف على الشخص مش بيكون احسن yeah، انك ما تسال بدل that's ما what I تخلي said. هاي الفكره السيئه في بيسألوك راسك؟ لما يعرفوك as a person. اوكي. ما like قلت friend or يعني حتى acquaintance بيسألك just not a random person. يعني حكيت معه مرة مرتين ما حيسألوك سؤال like a personal question. بس انا بحس انه حتى بين اصحابهم بيحاولوا يتجنبوا هاي الامور. وبرايكم بس لحظه هلا بيتجنبوا، معك حق، بس هي مش بس تجاه العرب، بشكل عام بالثقافات، يعني بشكل عام هذا الامر جزء من الثقافه الكنديه. بس يعني ما برايك بهاء انه هذا الشيء الصح اللي بيعملوه عاده الاشخاص البيض بشكل عام والكنديين؟ يعني والسبب انه يمكن العرب نحن شعب عاطفي، فعاده نكون يعني بنحكي بصوت اعلى من غيرنا، عاده نتفاعل، فهمت علي، بنحرك يعني ايدينا، فهمت انه طريقه التصرف ممكن يخافوا هنا انه هذا الشخص ممكن يعصب، ممكن كذا، او ممكن يتفاعل، يعني مثل ما قالت جمان انه ما برايك هذا الشيء الافضل يعني بهالمواقف، خاصه انه في كثير منهم عندهم افكار ممكن تكون هي اوفنسيف لك، يعني كثير منهم عندهم افكار انه يعني ما بعرف بيخافوا يشاركوها، او بيخافوا انك تزعل منهم او كذا. بالنسبة إلي أنا شايف إنه يعني ممكن إنه يكون في الطرفين، الطرف العربي والطرف الأجنبي، إن عندهم مشكلة من ناحية السؤال والتعرف على الآخر، ولكن أنا بحس إنه إذا هلا هم في راسهم فكرة، في بالهم صورة عنا سيئة، أنا بفضل إنه هم يكونوا مستعدين يسألوني ومستعدين إنهم يجرحوني في مقابل إنه يتعرفوا على بس هاي لما الفكرة. يعرفوك، بس when they know أوكي. you.
طيب fine. إذا صراحة إذا أنت بتعرف واحد أجنبي he doesn't have the confidence إنه يسألك سؤال عن your culture that says a lot about you as a friend Or about مش them عليه as a هو. person. No, it could be No, about them because as a person. I have a lot of non-Arab friends عادي Yeah, بيسألوني well, your أسئلة experience is one بس thing. It doesn't have ولما to be يصيروا universal. because أنا ببين لهم إنه بيقدروا يسألوني أسئلة and it's not offensive at all. الله you know we don't know أنت إيش الفايب اللي عم تعطيهم. Maybe you're right, maybe you're wrong. بس أنا بالنسبة إلي إذا حدا شايف إنه يعني هو يعني بحس إنه يعني في المجتمع الكندي يعني ثقافة عدم السؤال، إنه يعني هذا الشخص حيكون مستقل عن فئته، راح يكون مستقل عن الناس اللي هو حواليه اللي he associates with. فهذا الشخص يعني ما بصير تسأله عن المجموعة تاعته إيش بتعمل، ولكن أنا بالنسبة إلي أنا جزء من مجموعتي، فلو سمحت تسألني عن إيش اللي صار، اسألني عن رأيي، اسألني عن كل هاي الأوضاع، اسألني عنها. أنا بحب إني أنسأل عشان أقدر إني أوضح، لأنه أنا بس عندي أنت جواب. اللي أنت بتحكيه صح موجود عند النورث أمريكان culture بس موجود عند النورث أمريكان culture النورث أمريكان culture for strangers لما يصير with friends بيبطل that thing I don't know, maybe I بيبطل never had بيصير any عادي friends. تسأل. Who knows? هلا في عندنا سؤال من الدكتور جمال بيقول لكم الموضوع مهم جدا، وهل تعتقدون أن كندا أفضل من كثير من غيرها من الدول؟ شو برأيكم أنتم يعني بهالموضوع هذا بهالسؤال؟ أفضل مش أفضل؟ لأنه هي ما بعرف إنه كندا يعني برأيكم أفضل ومش أفضل، يعني هي يعني من ضمن السؤال تبع بيسألوا كثير وما بيسألوا كثير، يعني هو يمكن يكونوا دبلوماسيين أكثر بس هذا لا يعني إنه هن عندهم فكرة أفضل. شو رأيك بها أنت يعني بتجربتك وبرأيك؟ أنا بالنسبة إلي يعني سواء عملوها out of politeness أو out of ignorance لسه في social barrier، لسه العربي والأجنبي مش قادرين يتعرفوا على بعض. لسه العربي والأجنبي مش قادرين يتعرفوا على بعض بشكل سليم. فبحس إنه يعني حتى ولو هم عم بيعملوها يعني لأنهم شايفين إنه هيك أدب، في فرضاً فرضاً في بريطانيا في مجموعات تطلع وعلناً بتعادي المسلمين وبتعادي العرب وبتعادي المهاجرين. فأنا بالنسبة إلي على الأقل وجود هاي الفرق اللي بتعادينا، وجودها راح يساعدنا إنه إحنا نبرز، يعني على الأقل راح يبدأ المحادثة، راح يبدأ راح يسمح لنا إن نحكي عن الموضوع. ولكن هلا حالياً السوشيال بارير موجود ومش عم بتحرك. وشو السبب برأيك بها السوشيال بارير؟ يعني هيدا هل هو موضوع cultural؟ هل ما في mingling كتير؟ يعني يعني personally أنا عايش كالجري فيها 4 parts city في racial segregation بطريقة مخيفة. يعني ما بعرف إذا هذا برأيك أنت بيلعب دور. يعني إحنا عندنا هون النورث إيست كله brown people for example، داون تاون مخلطة، الساوث إيست كله وايت. فبرأيك هل هذا الأمر يعني بالمدارس والبليس اوف اكوموديشن بيلعب دور؟ شو السبب الباريرز هيدي؟ Well, could be just economic. إنه يعني people make a certain amount of income and live a certain place. So that could just Or be. people from specific backgrounds accumulate around people from that same Yes. background. Yeah, but like the So first هلا if you have all Arabs only mingling with Arabs أكيد like a non-Arab will feel like threatened or not comfortable to ask them questions. Yeah. But then, like, where did it start? Like, when the first Arab came in, where they lived was decided by what? And then they all just kind of circled around that same person. Well, yeah, but it's not only to do with economics. The Yeah, but I'm social just saying aspect that from Arabs themselves that segregate them from others. Yeah. And we have to shed light on that problem. Yeah. Okay, yes, Canada أفضل من specific matters than other countries,
بس في لسه a lot of negative parts بالcountry like in Canada. We can't just turn a blind eye to that بس لأنه إحنا أحسن like من بلد تاني. Like I have a lot of Canadians are always like, oh إحنا we're better than the States. طيب we're better than the States بس لسه موجودة المشكلة. إيش يعني خلص إنه we're better than the States we won't address the problem. Be compared to something already bad is a good thing. So yeah, so I don't like seeing, you know, oh, like Canada is better than other countries. No, like yes, okay, yes, it is better than other countries in some parts, but it's also worse than a lot of other countries. تمام. حارجع لنقطة الكلاسز. برأيكم يا جماعة أنتم إنه السegregation والbarriers تبع الكوميونيكيشن هي جاية من وراء يعني lack of opportunities للimmigrants أو يعني للعرب for example، ولا يعني هي السبب الاقتصادي هو نتيجة ولا سبب الموضوع الاقتصادي؟ ممكن يكون كان نتيجة وصار سبب، إنه بيضل يعني it's passed down. يعني لو أنت أهلك ما عندهم فلوس يعيشوا في مكان معين, you tend to stick in that same bracket. So يعني بحس إنه ممكن هسه كان سبب إنه أنت يعني السبب المادي كان سبب في وجودك في مكان, ولكن مع الوقت بيصير دافع إلك إنك تضل في هذا المكان. بيصير يعني يعني فهمت عليك. وصلت النقطة. يعني تقريبا مثل ما عم بتقول انه العامل الاقتصادي بالعائلة بيلعب دور ممكن يأثر تأثير كبير على الفرص اللي ممكن ياخذها الفرد بالوصول لفرص بعدين وليوصل افكاره ويتواصل مع العالم، او ممكن هذا يعني العامل الاقتصادي يكون بارير لحتى الشخص يقدر يدرس ويشتغل ويتعلم ويعمل وتومينجل مع العالم بهذا الموضوع. هل هذا الشيء ينطبق على الكنديين نفسهم او العالم اللي عندهم الستيريوتايب؟ يعني مثلا الاشخاص المتعلمين برايكم والاثرياء بكندا هن they are less likely to have stereotypes compared to المش متعلمين او الاقل حظا بالتعليم وبال يعني financially speaking. What do you think, Roman? ما فهمت قصدك يعني stereotypes doesn't revolve around them? What I meant is that are stereotypes stronger among poorer and less educated Canadians towards Arabs than more educated? I mean, there are definitely educated folks who believe in stereotypes. It depends on the type. It depends on the type of education. هلا في ناس في عندك the poor, but they're more open. They're streetwise more educated. They know more Arabs. So it depends on the type of education. Like, okay, they might not have their high school degree, but they're educated in the sense that they know what stereotypes are true, false, and all that. So it's like the definition of educated. And then you can have like people that have university degrees, PhDs, but it depends on their life experiences whether they know stereotypes ولا لا. فeducation ما له دخل بالموضوع. It's more of your life exposure. اوكي. وذكرتي نقطة الستريت سمارت. يعني ستريت سمارت برأيك إنه will it play a role in that بالموضوع الستيريوتايبس؟ It does play a role. The more street smart you are, the more you know about people, the more you know about stereotypes, and the more you can like cancel out stereotypes. Interesting. شو برأيك بها أنت بموضوع الإديوكيشن؟ يعني حسيت جمان هي نوعا ما برأيها إنه الموضوع الإديوكيشن والويلث ما كتير بيلعب دور بقديش الشخص فيه عنده ستيريوتايبس أو مآمن بهي الستيريوتايبس. I think إنه يعني صحيح هي it's about life experience. يعني a person acquires their stereotypes. No one's born with a stereotype. So when you hear things from different parts of your life, when you hear different things, or when you experience different things, you're going to form your own stereotypes about other people. تمام. والستيريوتايبس بتشوفوها انتم يعني تجاه العرب تفرق compared تجاه الاعراق الثانيه مثلا الايجنز، الانديانز، الافريكانز، لاتينوز؟
Eastern Europeans. شو الشيء المميز اللي بتحسوه موضوع الستيريوتايبس تجاه العرب؟ في stereotypes for all cultures. So I don't think في any culture that's immune to stereotypes. Like even the white culture or white lack of culture, like they still have stereotypes. No one is immune to it. That wasn't my question. Yeah, exactly. Oh. اللي سألته إنه what's the defining characteristic of stereotypes towards Arabs? What's unique about these stereotypes compared to other stereotypes? Mostly the whole terrorism thing, but like that kind of applies to all brown people because like even Indians get targeted because of that too. Yeah. So yeah, I think like coming back to like the idea that when you ask the question about like people who are like affected by stereotypes the most, I think that majorities tend to be not as affected because you never see a majority and see like one member of a majority act a certain way and then get a stereotype about the whole majority. It's like minorities are always trying to represent themselves. Yeah. I see. Yeah, مزبوط. نقطة كتير حلوة. Yeah. وبرأيكم هلا يعني you guys جمان almost you were born here. بهاء صار لك زمان كتير هون. بس do you guys think stereotypes are stronger towards العالم newcomers, people who have an accent, behave a certain way, بيحكوا مثلا what do you guys think like الموضوع المانرز حتى يعني أنا I think manners plays a big role مش بس بالstereotypes بالintegration for immigrants. What do you guys think? Okay, جمان بس عم إحنا تضحك because we're immigrants, okay, and we also have stereotypes على like new immigrants that just came. And yeah, I'm not gonna say what any of them are, but they differ. So في stereotypes for like Arab اللي like ما عندهم like an accent in English عادي they're they can blend in with their voices. وبعدين في other stereotypes for like Arabs with accents. وفي stereotypes بيدمج both groups كمان. بحس إنه يعني الستيreotype already موجود ولما الواحد يجي هنا يعني هو يعني تصرفاته بتعزز الستيreotype اللي موجود. يعني بغض النظر عن سواء انه بقصد ولا بقصدش، طبعا بقصدش، ما حدا بالقصد بيعمل هيك، ولكن تصرفاته يعني بتعزز هذا الستيreotype اللي already موجود. And okay, let's be honest, stereotypes are stereotypes because they work. Like ما في حدا that comes up with a stereotype إذا ما شافوه in more than one person. Like ما في one person حيعمل an action and حتى if you're a minority ما حتعمل one action and then they're going to be like, oh, all Arabs are like this. Yeah. بس إذا شافوا 3-4 people doing it, then maybe they're like, okay, maybe it's a cultural thing. وهيك بتصير stereotype. So stereotypes are stereotypes لأنه to a degree they're true. Like في a good percentage of the population that actually fit into the stereotype. بس يعني المشكلة بتصير لما الستيreotype يصير سايكل، إنه مش بس إنه يكون stereotype على الكالتشر، ولكن تصير تعامل الناس قبل ما تتعرف عليهم بناء على هذا الستيreotype. لما يصير الشغلة إنه stereotype سيء وتصير أنت تفلترهم بناء عليه بدون ما أنت وهذا له دخل بشخصية the person that's judging. لأنه إذا هو they're acting like that based on stereotypes, then they're bad people in the first place, and why would you even care about their opinion? Yeah. But okay, let's be honest. أنا when I meet someone from a different race أو حتى like a newcomer Arab, like as I said, في stereotypes, and I think of those stereotypes. حتى when I meet like for example a Canadian, like an Arab Canadian ساكنين in Canada their whole life, في specific stereotypes that revolve around them, في specific stereotypes that revolve around people that came from Khalij like me. And they're stereotypes because they work, and I keep them in mind and I think about them when I'm بتعامل مع a person, but that doesn't mean I change تعاملي based on the stereotypes that I have. If I do that, then that means I'm a bad person.
What about you, Nadir? What were your experiences with stereotypes? My experience. I lived in a small town in southern Alberta, so يعني اللي لاحظته انه هلا الستيريوتايبس اول ما جيت على كندا everyone used to ask me كيف بتحكي انجلش منيح with a good accent because I كنت بأمريكان سكول. هيدا كان the first question، يعني الاكسبكتيشن انه ستيريوتايب لازم اللي جايب امبارح من لبنان او سوريا انه ما يحكيش كلمتين انجلش او يحكي باكسنت ثقيل او كذا. هي لاحظتها من الستيريوتايبس. بس لاحظت اشياء كثير مثل ما قالت جمان انه ما كانوا يسالوني، بس بعد فتره when I used to get close to these people كان عندهم كثير اشياء ستيريوتايبس ما يحكوها، بعدين انه you proved us wrong بهيدا وبهيدا وبهيدا وبهيدا. يعني في عندهم تشيك ليست فيها. حسيت انه في كثير اشياء they don't ask about it، بس if you prove it wrong انت your behaviors خلص بتروح وبتمشي يعني. yeah بس it was interesting يعني موضوع I think the language the culture ما حسيت بكثير اشياء يعني انا مزعج صراحه، بس انه كنت بوسط. ليش سالتكم على الاديوكيشن؟ كنت بوسط اكاديمي يعني انه everyone has a PhD، يعني كنت عم بعمل my masters يعني، فما حسيت بالموضوع كثير. بس اللي حسيته انه the less likely you bring up your background the more likely you're gonna fit in be a small town، لانه everyone is white. يعني انت الوحيد اللي مش white، او يعني انت من ال two people in the classroom we're not white. so يعني حسيت الموضوع انه اقل يعني يعني بس ما بحكي كثير عن الموضوع الاميجريشن وعن where I come from وخلص بنسى وبمشي بالموضوع. يعني حسيت انه The it's thing is بالذات post secondary universities في كتير people of color, like مش بس عرب، في a lot of like people of color. So the fact إنه a person إجا على university, they're exposed to more cultures, and that's why في correlation between more educated and like less susceptible to believing stereotypes. It's not because they're more educated, but it's because your exposure increases at university. I see. Okay, interesting. Actually, that's one of the reasons why I think education has a role in it. Like in general, like educated people tend to be more disciplined and well behaved. بس في universities that are predominantly white وما عندهم exposures to different cultures. يعني حتى يروح من graduates من هناك they're gonna believe in stereotypes لأنه they haven't been exposed. So it's not education itself, but it's the exposure that comes from being educated. Yeah, I agree. Yeah, the whole experience. Yeah. That's exact. تفضل بهاء. انت حكيت عن شو اسمه كيف انه انت to blend in you just don't talk about your background. هل بتحس انه هذا بالاخير بيأثر على your own identification؟ هل هذا بتحس انه بيأثر على كيف انت بتحس بالايدنتيتي تاعتك؟ هلا I think يعني at some point ويمكن that's the experience اللي أنا حسيتها ب small city. It's not the same experience be a bigger city like Calgary. Double identity technically. يعني أنا بقعد معهم إنه I don't bring up anything that happened before Canada. خلص I go with the flow. I try to pick up their sense of humor, their lifestyle. Technically, I just try to have another personality that works with them. يعني يعني did it affect? I think it does at some point. يعني especially if you spend most to a small degree, but it depends on how strong your personality is. And I think it depends on how much time do you do that. Like if you do it the whole time and you live by yourself in a smaller town, you're more likely like. And how old are you? I think if you're in your 30s, I don't think it's a major thing. I mean, you're not gonna like it for sure. You're not gonna be doing that to start with. But I think but it is interesting to يعني بالاشياء بالstudies to see people from يعني من immigrant background be smaller cities if they have these two identities. يعني well, I think it's very different than bigger smaller cities. I believe everyone has multiple identities. هلا for example أنا at work I have a completely different personality. Me with friends has a different personality. Me with like family friends, for example, where you know it's
different. And Would that be just different parts of the same personality instead of just a complete total 180 around different people? but that's the thing, like, as I don't think Nadir changed his personality, he just kept part of his personality hidden. But with time, it changes when you're very young. I think you're right, Juman. It applies to everyone. But for some reason, I feel like when you're the only person out of like 100 people, like when you're like a very small minority in a place, it places like a stronger pressure on you. يعني, for example, in Ottawa, there are a lot of Palestinians and Arabs in Ottawa who were either born and raised or came here 10 years ago. So you have people to relate to, like you can relate to each other's experiences in terms of, okay, you're not fully Palestinian culturally, but you're not fully Canadian. You have this, they call third culture kids. But when you barely know one person who has the same experience, it makes it a bit weird for you. I don't know. What do you guys think? Like, do you think that matters or? Yeah. No, it does matter for sure. But I'm saying in the long run, the younger you are, the less stable your personality is. That's why it's more likely for it to like permanently change your personality. But as like the older you are, you might hide parts of yourself, but at the same time you have a lot of experience with who you really are, and it won't really kill that part of you as much. But yes, the longer you do it, the less exposure, the less, the more you're hiding yourself, the more likely it is to stay hidden. تمام. عندي سؤال لكم لسه موضوع the other way around الستيريوتايبس اللي العرب عندهم اياهم تجاه الثقافات الاخرى. يعني هلا هو الستيريوتايب قاسي مثل ما قال بهاء، موضوع التيرزم هو موضوع كثير حساس، بحسه هو يعني الأسوأ باتجاه يعني Okay, but تجاهنا let's be honest. Yeah, but let's be honest. Most people, at least most people, like أنا صادفتهم بالحياة, like in Canada, they might joke about, like لما نصير friends, they might joke about the whole terrorism stereotype, but no one truly believes it. I'm sure someone believes it, but that's not the kind of person you're friends with. That's not the type. That's what I said. Like من الناس اللي أنا like صادفتهم. Yeah. No one knows. I think no one knows who that person is. Well, they ask. No, I don't. They have like some harsh stereotypes, like, oh, do you have an uncle in ISIS? Like some people truly believe that. But they don't think you're, as yourself, a terrorist. But they might think that you have terrorists in your family. I think it'd be too scary if they believed it. Like, oh, there's a terrorist right next to me. Like, I think it'd be too scary for them to believe that. As for like, Arabs have a lot of stereotypes about other cultures. وهلا this is where it becomes sad, لأنه أنا انتبهت بالstereotypes اللي عرب عندهم إياه about other cultures. نصهم they're like actual, like من اللي أنا شفته, like نصهم they actually kind of make sense, بس نصهم are straight out racism. Don't you think in general stereotypes generally they kind of make sense, but in generalizations at the end of the day يعني مش what do you think about هي قصة make sense racism? Interesting differentiation. كيف يعني if you want to give examples, if you are comfortable with that يعني yeah, بهاء. سمعت مرة إنه في أماكن معينة إنه بيكون عندهم يعني they made stereotypes into an art form. فرضاً بيحطوا يعني اللي بيدور على واحد محاسب بيدور على إنه المحاسب تاعه يكون مصري، اللي بيدور على واحد يكون مهندس بيدور على مهندس أردني. فبحس إنه هاي الأشياء يعني it's a thing that happens and they do it for a reason. Like, yeah, of course I've never like been subject to that, but I'm sure that like after a certain point there is a system that may just like, hey, it might work for some reason. Like
there are certain areas that are just known for certain professions, and if you're picking if you're picking an employee, you might want to filter by area or something, like to maximize your chances, even if it might be wrong. Like, yeah, generalizations are just wrong in most cases, or like it's wrong to follow the generalization because people are different. Specifically what you're talking about, like دكتور مهندس, someone's asking ليش يعني. I think that's because it depends on like where you studied. يمكن الجامعة اللي بالأردن بالهندسة كتير منيحة, and that's why في مهندسين مناح. I don't think Yeah. it's a stereotype on like a genetic, مش it's not something genetic إنه هذا genetically مهندس أحسن, بس لأنه الجامعة اللي راح عليها الدراسة تاعتها للهندسة أحسن. بس yeah, maybe in that sense it can work, بس at the same time إحنا as Arabs أنا انتبهت إنه إحنا عنا كتير stereotypes حتى towards other Arabs. Okay, like as a Jordanian towards a Syrian, for example. حتى وصلت لدرجة in Jordan itself you have different families like from different عشائر have different stereotypes about a person from a different عشيرة. Like في stereotypes, like we revolve our lives around stereotypes so much, like it's so wrong, and that's why we're not advancing in life. Why do you think that is, though? Like, why are stereotypes so strong? Come on, you studied psychology. You should know this. I don't, because they're living in a world where it makes life better for them to think of others like that have something slightly, I can say specifically about stereotypes of like if stereotypes of something slightly negative, I feel it makes a person in their situation, because a lot of people in like بالبلاد العربية they're living in bad situations. Like, come on, let's be honest, the whole work economy, everything, like it's hard. And I feel So like that was the start of stereotypes, and then they just became a thing. So do you Because think it's hard to kill blame? stereotypes. It's really hard to kill stereotypes. Yeah, Do you because I think they think blame their problems on it? Oh, sorry, Baha. No, what were you saying? I just didn't get your point. Sorry, I was just saying, like, do you think they blame their problems on it then, or what? It's not they blame their problems. It's a way to look past their problems, to make their problems seem less bad. I think it's like it comes back to safety, because like I think stereotypes started as like just a good thing, just a normal thing, but then it became a cycle where everyone kind of got pressured into living up to their stereotype, and then someone did something stupid, and that something stupid became a stereotype. So I think like it just We just said a stereotype can't be made by only one person. yes, it can't be made by only one person, but enough people did something stupid, or things just got around. Because I think that like when you have a community that's trying to protect itself, they're gonna come up with stories about other communities, and these stories might eventually become stereotypes. Which is bad in itself. Like, why are we living through this? And what bothers me مش إنه إحنا ليش وصلنا لهاي المرحلة، إحنا ليش مش قادرين نطلع من هاي المرحلة. Like, as small as me, as like when we came to Canada like 5 years ago, I think, or whatever, مشان الجامعة، تيتا حاطة ببالها خلص انتوا حتروحوا على كندا وانتوا حتضيعوا حتنسوا دينكم وحتنسوا حتنسوا إسلام وحتنسوا حتصيروا أجانب basically. And فهمتها like that's not the case, like ما إله دخل where you are in the world. But it's clear where the stereotype came from. But it's okay, صارت for a few people, بس هلا like it's not the same. بالعكس, like I can say for sure, and then when I came to Canada, I became a better Muslim. I can say that for a fact.
It might be age, it might be because I got older and understand more, but it might also be the environment. بس for sure الانvironment ما حط negative impact عليها. So بس جمان in this case your grandma يعني عندها الستيريوتايب، لأنه ما بعرف تعرف عالم هي صار معهم هيدا الشيء أولا، أو يمكن سمعت يعني الجيل الكبير عادة هن بالنسبة لهم أي حد يعني المصدر الأول جوجل تعولهم إنه حدا يحكي لهم شيء، يعني that's how like the way we Google things إنه خلص فلان، أنا حتى بتكون القصة مش مزبوطة، يعني إنه سمعوا الكلام خلص هيدا هو الصح. بس وبقدر أحكي عن the younger generation. أنا لما أنزل على الأردن for the summer بيسألوني لأنه العربي تبعي مكسر so obviously بدهم يعرفوا أنا من وين. So لما أحكي من فلسطين they don't accept that answer. They're like no أنتي من وين؟ I'm like فلسطين and they're like لا بس أنتي ساكنة وين؟ like ليش ما تحكي؟ and I was like okay yeah Canada. and they're like okay ليش ما تحكي إنه أنتي من كندا؟ I was like أنا من كندا بس أنا like متمسكة ب like my heritage like أنا من فلسطين. And some people don't comprehend that either. And that's the younger generation. And they have the stereotype إنه yes you went to Canada خلاص you're fully Canadian. And that's a stereotype for the younger generation that should be smarter. Like, I expect more from our generation. I think stereotypes just because people tend to avoid risks and negatives more than they just approach positives. So back then, stereotypes worked. Even if they were wrong, the chance that, would you want to take that risk? If those people are actually as bad as the stories are, do you want to take that risk? And sometimes it's just not worth it. So yes, I think a but stereotype they don't see, but there's a risk of staying, come on. There's a risk of that happening for, okay, not even here. saying, like... If you're going to stay, then you're already here. If something bad is going to happen here, you're already here. Doing something and having something bad come out of it tends to be seen as just worse in the minds of people instead of just doing nothing and having something bad happen to you. People don't see no choice as also another choice. So, which is wrong. Yeah. It's true. It's very, It's very wrong. how we're wired. Like the trolley experiment, pushing the person off the bridge. People avoided that because they thought they were involving themselves into a situation. They didn't recognize that if you choose nothing, you're choosing to do nothing. So you're still making a choice. You're not leaving yourself out of it. There is no bystander. Do you know the trolley example? Bro, he gone. What's that example again, Juman? The trolley example هو في two rails لنفس الترين. وهلا وانت بالستيشن وانت تقدر تنقل الترين from one rail to the other. وانتبهت انه الترين it's جاي towards a trail when في 4 workers عم بيشتغلوا على التريل so they're gonna die. ف you have the chance انه to pull a lever وتزيح الترين from that course to the other one, but there's one person on the other side. So it's either you do nothing and 4 people die, or you do something and 1 person dies. Mm-hmm. People tend to choose pulling the lever. Tend to do nothing. People. Like I heard people verbally say that they're gonna, that more people say that they would pull the lever and basically kill 1 person. But they actually did that experiment in real life, and it turned out that people froze. People couldn't make the decision. Mm-hmm. But like a few, I think like 2 out of 8 people actually did it, and then others froze and didn't know what to do, and then some like chose not to do it. Yeah. So yeah, I think stereotypes are like that. We just tend to associate the risk of doing something is just not worth it than when compared to the risk of doing nothing. So back then we didn't have the ways and methods to get to know, like to get to verify these stereotypes. If you know something, that's it. You just know it. You're just gonna accept it because
there's no realistic way of checking whether or not it's right. So you just go with it, and that's how stereotypes happen. And like, technology is new. It's still recent. The generation that lived without it is still around and still teaching children. So I think that still has an effect on it. When you still have the people who lived with stereotypes and not just lived with them, but based their lives upon them, rightfully so, because they had nothing else to do. When you have that generation still around and still passing down its wisdom, even if that wisdom is outdated, it's still gonna keep the society in stereotypes. Nice. Okay, so we're just gonna wrap up then. Do you guys have any last words to say that the topic? I know we drifted a bit من stereotypes على أكثر من نقطة, which was interesting. Yeah, we do that quite a bit. I just have one note for anyone watching this. Don't believe in stereotypes. Okay, even حتى إذا أنت شفت stereotype وهذا stereotype أنت اخترعته because of your observations, don't act on them because they hurt. Mm-hmm. And yeah. Yeah, just make sure that you're not actually affecting anyone, even if you have a certain stereotype. Any kind of generalization, any kind of standard you set is going to be, it's going to have consequences. فيعني اتأكد من اللي انت اتأكد من معتقدك قبل ما تعمل إشي بناء عليه. نعم. أنا بالنسبة لي يمكن one final thought. بحس إنه يعني نصيحتي لأي شخص، يعني حتى بلاقي نحن عنا stereotypes بشعة مثل ما قالت جمان، يعني عن بالدولة الواحدة أو بين العرب بين بعضهم وللثقافات الثانية، إنه أهم شيء الواحد بس يفكر إنه إذا شخص عمل شيء ما في داعي نحن to invoke his race أو his يعني الخلفية تبعه الثقافية بهالفعل. الفعل هو الشخص مسؤول عنه. يعني بتوقع logical fallacies هي كل logical fallacy بالنهاية يعني stereotype. ف يعني هي بتوقع يعني هي العامل الأساسي ممكن يكون الواحد بس يفكر فيه. statistics يعني بالنهاية الواحد لما يمكن بيدرس statistics بيصير بيلاحظ، يعني بيصير بيتحاشى تقريبا إنه يعمم على هالأمور هي. طب ممتاز معناتها. طب شكرا جزيلا لكم guys. It was a really nice discussion. Hopefully next time we'll have more folks to share their views. وشكرا جزيلا لمشاهدينا الأعزاء الذين انضموا إلينا في هذه الحلقة وعبروا عن تعليقاتهم وآرائهم وأسئلتهم. وبذلك نتمنى لكم عاما طيبا وسنة سعيدة. Good luck guys in your semester. I guess I'll see you guys next week. See you.